اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ البرزنتيشن. راح أشرح الكلام بإذن الله. أول شيء بالإنجليزي كل سلايد، وحتكلم ببطء، وبعد ما أشرحه باللغة الإنجليزية حشرحه باللغة العربية إن شاء الله. الآن الموضوع اللي حنتحدث فيه. السلام عليكم everyone. Today we are talking about electric field. Our subject today is the electric field. موضوعنا اليوم هو عن الإلكتريك فيلد، هو المجال الكهربائي. Today in this presentation we will discuss the definition of electric field, and we will learn to calculate the electric field magnitude and direction, and to apply the electric field formulas, and to learn about the properties of electric field lines. في هذا العرض التقديمي اليوم سوف نتحدث عن أو نناقش تعريف الإلكتريك فيلد، المجال الكهربائي. نتعلم كيف نستطيع أن نحسب مقدار المجال الكهربائي واتجاهه، نطبق علاقات المجال الكهربائي، ونتعلم أيضا عن خطوط المجال الكهربائي. Okay, at the beginning we will discuss the electric field concept. If we have charged particle with a charge Q, this charge particle will produce an electric field in the region of the space around it. So if we have small discharge Q0 placed in the electric field, this charge will experience a force. دعنا نتحدث عن مفهوم المجال الكهربائي. إذا كان لدينا شحنة كبيرة تنتج قوة كهربائية في المنطقة المحيطة لها، ووضعنا شحنة اختبار صغيرة discharge في هذه المنطقة، فإنها ستتأثر بقيمة المجال الكهربائي الناتج من الشحنة الكبيرة. إذا مفهوم المجال الكهربائي أن يكون شحنة كبيرة تؤثر في المنطقة المحيطة فيها بمقدار يسمى المجال الكهربائي. Now, how can we calculate the electric field? The electric field is the electrostatic force that a positive charge experience divided by itself. E equals F divided by Q0. Then this is the Q, the charge that we want to calculate the electric field for it. And this is the small discharge, which should be positive charge. This charge is experienced in an electric field generated from the big charge. Note that also the electric field is a vector quantity and also has direction with its magnitude. الآن سنتعلم طريقة حساب أو القاعدة لحساب المجال الكهربائي. يحسب المجال الكهربائي بقسمة القوة الكهربائية force على شحنة الاختبار الموجبة المتأثرة بهذا المجال. فستكون العلاقة E الإلكتريك فيلد أو المجال الكهربائي يساوي مقدار القوة الكهربائية مقسومة على مقدار شحنة الاختبار. وحدة قياس the unit of electric field are newtons per coulomb. E equals force over Q, then it's Newton per coulomb. وحدة قياس المجال الكهربائي تكون بنيوتن لكل كولوم. هذه وحدة. إذن عندنا العلاقة، لدينا العلاقة الآن، ولدينا وحدة القياس، ولدينا الرسم البياني اللي بيوضح المجال الكهربائي. Okay, now we can solve example using this formula. The example said that a positive charge of 4 times 10 to the power minus 5 coulomb experience a force of 0.036 Newton when located at certain point. What is the electric field intensity at the point? السؤال يقول هناك لدينا شحنة مقدارها 4 في 10 أس سالب 5 كولوم تأثرت بقوة كهربائية مقدارها 36% نيوتن عندما وضعت في منطقة معينة أو في نقطة معينة. ما مقدار المجال الكهربائي في هذه النقطة؟ إذن الرسم البياني يدل هذه الشحنة. This is the point charge and this is the
force acting on it. How can we solve this problem? E equals F over Q. Divide the force by the charge and we get 9000 Newton per coulomb. إذا لحساب المسألة قسمنا القوة على الشحنة كما في المعادلة السابقة. القوة مقدارها 36 نيوتن والشحنة مقدارها 4 في 10 أس سالب 5، فنحصل على مقدار المجال الكهربائي هو 9000 نيوتن per coulomb. In this slide, we will discuss the electric field due to a point charge. If we have point charge, like in this case, positive charge, the region around this charge will be an electric field region. The red circle, small circle, represent the positive discharge. And as we can see, the positive charge are repulsed from the point charge in the center. And the arrows, orange arrows, represent the electric field vectors. So we can see that the region around this point is an electric field region. How can we calculate the electric field? In this case, electric field calculated by division of the force over the point charge or the discharge. In this case, we can get this equation, which is 1 over 4 by epsilon Q, which is the charge in the center, and R square is the distance between the charge and the point that we want to find the electric field on it in the direction of R. And 1 over 4 pi epsilon is constant called Coulomb constant, which is equals to 9 times 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. في هذه الصفحة سنتحدث عن المجال الكهربائي الناتج عن الشحنة النقطية. وكما نرى في الشكل لدينا point charge موجبة، والمنطقة التي حولها ستكون منطقة مجال كهربائي electric field region. النقاط الحمراء الصغيرة تمثل نقاط أو شحنات الاختبار الموجبة، وكما نلاحظ أنها تتنافر مع الشحنة الأساسية. والأسهم لونها برتقالي تمثل اتجاه المجال الكهربائي مبتعداً عن الشحنة الموجبة. لحساب المجال الكهربائي نحصل على هذه العلاقة 1 على 4 باي إبسلون، هذه تقرأ إبسلون وهي السماحية الكهربائية، مضروبة في الشحنة المولدة للمجال Q على R تربيع، وهي المسافة بين الشحنة والنقطة المراد حساب المجال عندها دائما باتجاه R. 1 على 4 باي إبسلون هذه ثابت يسمى ثابت كولوم، وقيمته 9 ضرب 10 قوة أس 9 نيوتن متر تربيع لكل كولوم تربيع. إذن هذه العلاقة لحساب المجال الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية. الصفحة التالية مثال. This example discusses the electric field of single point charge. If we have a point charge here with a charge of -3 times 10 to the power -6 coulomb, and we want to calculate the electric field in point B. How can we calculate the electric field in point B if point B is at 30 centimeter away from the charge? We can use the equation or the formula that we introduced in the last slide. And K is Coulomb constant, which is 9 times 10 to the power 9. Q is the charge, which is 3 times 10 to the power 6. And in this case, no need to put the negative charge in this equation because we want the absolute value of the charge divided by R square, which is the distance from the charge to the point square. After that, the calculation, we get the electric field equals 3.05 times 10 to the power 5 Newton per coulomb, and the direction of the electric field is toward the negative charge.
في هذه الصفحة نناقش مسألة حول المجال الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية، ونريد حساب المجال الكهربائي عند النقطة B التي تبعد مسافة 30 سنتيمتر عن الشحنة Q. مقدار الشحنة Q سالب 3 في 10 أس سالب 6 وتبعد مسافة 30 سنتي. كيف نحسب المجال؟ نستخدم هذه العلاقة التي كانت موجودة في الصفحة السابقة. K اللي هي ثابت كولوم، وهو يساوي 9 في 10 أس 9 ثابت، و3 اللي هي الشحنة، ولا حاجة لتعويض الإشارة السالبة في هذا القانون، لأن القانون يطلب فقط الأبسوليوت فاليو اللي هي القيمة المطلقة. وفي المقام R تربيع المسافة تربيع، المسافة 30 سنتي، نحولها إلى متر ونربعها ونحسب الأرقام جميعها نحصل على هذه النتيجة. Using the discharge or the direction of the discharge, positive discharge, we can discuss or identify the direction of the electric field. So the electric field direction always is the same direction as the positive charge when it's affected by the force or the electric field. As we can see here that the discharge moves away from the positive charge and moves towards the negative charge. في هذه الصفحة نريد أن نحدد اتجاه المجال الكهربائي، ونحدد اتجاه المجال الكهربائي من خلال تأثر شحنة الديسشارج بالشحنة المؤثرة. نلاحظ في هذه الحالة أن شحنة الديسشارج ابتعدت عن الشحنة الموجبة دائما، لأنها أصلا هي موجب فتتنافر معها، واقتربت من الشحنة السالبة. إذن هذا الاتجاه يعبر عن اتجاه خطوط المجال. خطوط المجال دائما مبتعدة من الشحنة الموجبة ودائما مقتربة من الشحنة السالبة. نتحدث عن خطوط المجال هنا. Electric field lines. The electric field direction is the direction of a positive charge would feel a force. The lines must begin on the positive charge and terminate on the negative charge. The number of lines drawn leaving a positive charge or approaching negative charge is proportional to the magnitude of the charge, and no field lines can be across. شرح هذه الصفحة تتحدث عن خطوط المجال. النقطة الأولى وضحناها سابقا، خط المجال يعبر عن اتجاه الشحنة الموجبة عندما تتعرض للقوة. خطوط المجال دائما تخرج من الشحنة الموجبة وتدخل إلى الشحنة السالبة. النقطة الثالثة، عدد خطوط المجال وكثافتها يتناسب proportional، يتناسب مع مقدار الشحنة. فلو كان عندي هنا خطوط، لاحظ أن هناك خطوط هون زحمة أو عدد كبير من الخطوط يدل على strong field، مجال قوي، وهنا عدد قليل من الخطوط يدل على مجال ضعيف. والنقطة الأخيرة أن خطوط المجال لا تتقاطع. Example about the field lines proportional to the amount of the charge. As we can see here that we have two charges. One of them is positive. How can we know that this charge is positive? Because the field line is moving away from the charge, and the second charge, the lines are moving toward the charge. In this case, this one is positive and this one is negative. On the other hand, we can see that the number of the lines here is very high compared to this charge. That means this charge is bigger than this charge. And when we count the numbers, we see that here we have like 8 lines and here we have 16 lines. That means that this charge is double than this one. في هذه الصفحة نتحدث عن مثال عن خطوط المجال. نلاحظ أن الشحنة الأولى هنا خطوط المجال خارجة نحو الخارج، هذا يدل أنها شحنة موجبة. في هذه الحالة خطوط المجال متجهة نحو الداخل، وهذا يدل أن الشحنة سالبة. أيضا لو عدينا خطوط المجال هنا وجدنا أنها 8، لو عدينا خطوط المجال هنا وجدنا أنها 16، هذا يدل أنه هذه الشحنة أكبر بمرتين من هذه الشحنة، إذن هذه ضعف هذه الشحنة. إذن خطوط المجال تدل على مقدار الشحنة. And in this slide we will show
how we can draw the field lines for two charge, equal charge, if they are the same charge here, positive charge and opposite charge. As we can see in the middle here, the density of the charge very high, many lines we can see here. This indicate to the very strong electric field in this region. In this region, for the two positive charge, we can see a weak field because there's no lines or few lines in the middle region. And thank you for listening.